Manisha ji will be out there signing the books. So if anyone. रे मम्मा रे भन्ने गाना आउँथ्यो के बच्चाहरूको. That was some राजेश खन्ना सम. यो मेरो छोरीले 8-9 महिनाको बेलामा मामा ए गर्दाखेरि सबैजना घरमा ओहो यो त ठुलो सिनेमाको मान्छे हुन्छ है भन्थे, गायिका हुन्छ भन्थे. पछि यो स्कुलमा पढ्न गई, she started coming first in a class. सबैले भन्न थाल्यो ओहो यो त धेरै ठुलो पढाको मान्छे हुन्छ भनेर. विशेष त मलाई चाहिँ हाम्रो घरमा सबै डक्टरी पढ्ने. I think most of the parents must be asking their children, can you breathe? So I'm breathing now. I'm taking it all. If you want, you can do it. Of us. So now we're moving to the conversation session between Rajesh Samarji and Manisha ji. It will be a 30-minute conversation. So huge round of applause for them, guys. Thank you so much. About things that you took it for granted otherwise, must have had a different or a new meaning to it. So that motivated me to read your book. And that is probably what motivated you to write the book, right? It's just not about your illness, but how you overcome your illness, how you overcame the challenges. Being, what are we interested in most? We're interested about another human being. That is the most interesting part for one human being, We're always interested in another human being. So of course we're all interested in knowing your narration, especially a popular. Thank you, Rajesh. It meant the world to me that you read the book. You've known me a little bit about as an actor, as a person, but when I got to know that you'll be part of this launch, family support and few close friends whom I truly value and who were there. So my thank you and gratitude to them. I write this book especially about cancer, how it impacted me and what all happened, because I feel it is from a person's perspective, a person who's gone through this kind of life-threatening disease is that kind of in a mainstream there's lesser kind of a book. I had asked my publisher Penguin Random House in New Delhi, I had asked them, do you recommend any book? So they had actually mentioned a book called When Breath Becomes Air, and when I was reading that book, I want to give hope. And because I believe in second chances, I believe in life, and I believe that in silver lining after the dark phase. So that's why I felt to be earnest and honest and take my readers to the fears of what a cancer patient goes through. And I know whoever reads that gets to feel what I was going through. So I'm sorry for taking my readers to down the lane of pain and trauma. But that's something that we all identify in health, because that's always in the back of our mind, the unpredictability of life, the fear, the mortality, So yeah, but then I knew that towards the end, because it's a story also about overcoming the difficulty. So that's why I felt it's for granted, like beautiful family who's here, who stood there like a rock through my really struggle time. I took them for granted. I was slipping by. How I was desperate to save all that I initially had taken for granted, and I didn't get a damn. And that's when I realized, I better tell this story
and tell about my lessons in life so that somebody else probably could benefit from it. Not to take love for granted, not to take work for granted, not to take this life for granted, not to take things that comes to us. We don't. While telling my story is also important. The lessons that I've learned, how my perspective towards life changed, what kind of life I'm seeing. And honestly, today, even if I lead a short life, I think in few months' time, couple of months' time, it will come in Nepali also. तपाईँलाई कुरा केही भन्नु छ भने गीत गाउनु छ भने नाच्नु छ भने भनिहाल्नुहोस्। अहिले त तपाईँ एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ, केही कम्प्लिकेसन छैन, तपाईँको आफ्नो डक्टर्सहरूसँग तपाईँ इन टच भइरहनुहुन्छ। मैले तपाईँको सपोर्ट सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँको डक्टर्सलाई मेन्सन गर्न बिर्सेछु होइन। तपाईँको त्यो डक्टर ची होइन, उहाँहरूले पनि तपाईँसँग धेरै राम्रो चाहिँ सम्बन्ध पनि गाँच्नुभयो, सपोर्ट पनि गर्नुभयो, अहिले पनि तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहनु भएको छ होइन। यो नर्वेमा डक्टर मधु घिमिरेजीले डायग्नोज गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर नै उहाँले भन्नुभएको थियो कि अमेरिका लिएर जानु भनेर। त्यसपछि म डक्टर अडवाणीसँग मुम्बईमा मेरो सेकेन्ड ओपिनियन भयो। अनि त्यसपछि म न्युयोर्कमा गएर चाहिँ नि मैले डक्टर ची चाहिँ नि आमाले खोज्नुभयो कि यो ओभेरियन क्यान्सरको हु इज द गुड सर्जन, हु इज द बेस्ट सर्जन भनेर। अनि डक्टर चीको नाम आउनुभयो। अनि त्यसपछि अपरेसन भएपछि देन डक्टर म्याकर केम अन बोर्ड। एन्ड ओभर द इयर्स चाहिँ नि उहाँहरूले जहिले पनि मैले इमेल उहाँलाई पठाउँथेँ र वान्स अ इयर चाहिँ नि म गएर न्युयोर्क अन बोर्ड एन्ड या। Thank you, धन्यवाद। Life, a healthy life, होइन? Thank you. In every which way, mentally, spiritually, physically, Absolutely. and intellectually, to a certain extent. Keep your intellect as well. अनि दर्शकहरू तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ या सोध्नु छ मनिषाजीलाई किताबको बारेमा, उहाँको यो जुन चुनौती उहाँले सामना गर्नुभयो त्यसको बारेमा? जटिल समस्या थाहा पाएँ, म एकदम दुखित भएँ र हजुरको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको मैले कामना पनि गरेँ। तर मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा, हजुर जस्तो यत्रो व्यक्तित्व, यत्रो हाइट भएको मान्छेले, म पनि मानिसै हुँ र हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यति धेरै हालाकि एउटा सक्सेसफुल बलिउड नेपाली हुँदाले पनि मेरो चाहिँ लेट स्टेजमा नै डायग्नोसिस भयो। म धेरै इग्नोरेन्ट थिएँ र मलाई लाग्छ हाम्रो अवेरनेस लेभल चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ र यो क्यान्सर म्याक्सिमम क्यान्सरको डायग्नोस सानो दिन अप्ठ्यारो, त्यसलाई चाहिँ नि इग्नोर गर्ने। किन एउटा त हाम्रो फिल्म जगतमा नि कस्तो छ भने अलिकति ज्वरो आए पनि सुटिङ गर्नु, अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने पनि प्रोफेसनलिजम हाम्रो कति हुन्छ भने काम फोकस गरेर काम खतम गर्ने, बरु ज्वरो आएको छ या केही अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई धेरै फोकस नगर्ने, इग्नोर गरेर कामतिर धेरै हामीले त्यो गरिरहन्छौँ। बडीले पनि यो साइन सिम्टम्स दिइरहेको थियो। मलाई म बिरामी परिरहेको थिएँ, मलाई ज्वरो हुन्थ्यो, रुगा लागिरहन्थ्यो मैले 2-3 हप्तासम्म। But I did not know how to read that. I thought it was a small issue. It's not a big cancer. के हो तपाईँको प्रोसेस? Thank you for the questions. Basically मलाई के मैले चाहिँ नि सोचेकै थिएँ कि मेरो फर्स्ट किताब चाहिँ नि क्यान्सरमाथि नै, पहिलेदेखि नै क्यान्सर मेरो पेङ्गुनको उहाँ चाहिँ नि चड्डाजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि मलाई गुरबिन चड्डा, उहाँले चाहिँ नि नज गर्दै र अलिकति मलाई कन्फिडेन्स अगेन एन्ड अगेन सी केप्ट अन गिभिङ मी। It was almost like a roller coaster ride to relive that memory and to किन लेख्दाखेरि हरेक कुरा, त्यसको साइट, त्यसको स्मेल, त्यसको फिल, त्यसको टच, हरेक कुरा डिटेलमा लेख्नुपर्छ र त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ इट्स रियली पेइङ मोर अटेन्सन, पेइङ मोर फोकस टु एभ्रिथिङ एन्ड it was painful. Deleted then. सुरुमा असाध्यै अप्ठ्यारो भयो र किताबको प्रक्रिया पनि एक्चुअली कस्तो हुँदो रहेछ नि, यु राइट 10 versions of it and eventually you find a version that's best suited for and then you give that as a final version. So it's a process. The last question है, कसैको छ? उहाँले के भन्नु?
उसबाट राम्रो भएर हाम्रो सामु हुनुहुन्छ किताब पनि लेख्नुभयो र फ्यामिली सपोर्टहरूबाट चाहिँ क्लियर हुनुभयो तर हामी कति ग्रामीण भेगका महिलाहरू छौँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब आगामी दिनको ती महिलाहरूलाई अवेरनेस तपाईँले जुन भन्नुभयो हामी आफ्नो हेल्थलाई एभोइड गर्छौँ भनेर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको आगामी प्लान के हुन्छ एज यो क्यान्सरको अवेरनेसको लागि चाहिँ के छ भन्ने मात्र सोध्न चाहन्छु रोग लाग्ने र गरिब पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो केही गर्न सक्यो भने आई थिङ्क माई लाइफ विल बी सक्सेसफुल र मेरो चाहिँ यो सोचाइ छ कि एनी काइन्ड अफ डिफिकल्टी द्याट कम्स इन अ वे इट सुड बी सर्भिङ पर्पज फर अ लार्जर गुड भनेर मलाई लाग्छ र तर यसमा चाहिँ सबैको सहयोग चाहिन्छ यसमा एभ्रिबडी गभर्मेन्ट all the like-minded people, some organization भएर चाहिँ यो हेल्थ केयर सिस्टममा नै we have to do something. इन्डिभिजुअलले गरेर यसको असाध्यै ठुलो यो प्रब्लमै यो गर्न सकिँदैन बट फ्रम द गभर्मेन्ट लेभल फ्रम द सिभिल सोसाइटिज all join hand in pharmaceutical companies because this chemotherapy is extremely expensive. यसलाई कसरी हामीले चिप गर्ने कसरी हामीले अफोर्डेबल गर्ने र कसरी एउटा क्यान्सर पेसेन्टलाई डिग्निफाइड ट्रिटमेन्ट दिने भनेर हामी सबैले एकजुट भएर सोच्नुपर्छ